Hello everyone, Assalamu alaikum. It's Kashfi Ahmed, IAL psychology instructor from Elevare. So আজকে আমরা একটা paper solve করব. I'm gonna show you exam techniques, how to achieve full marks, and what examiners actually want in our answers. So this is the paper of Unit 1 Social and Cognitive Psychology, January 2024. So let's just hop into the first question. The first question here refers to, so basically this is the part 1. There would be a part 2 as well, because একটা recording এ পুরাটা শেষ করা possible না, so there would be a part 2 as well. এটা বেসিক্যালি হবে সোশ্যাল সাইকোলজির কোয়েশ্চেন কিভাবে সলভ করতে হয়, and in the part 2 there would be 3 parts actually, and in the part 2 you'll know how to solve questions from the cognitive psychology, and from part 3 I'll let you know the exam techniques of section C. So let's start. In your studies of social psychology, you have learned about Milgram's research into obedience. Describe the results of Milgram's ordinary man given ordered experiment 13. So basically this is the variation. This question is asking for the variation of Milgram's study variations and results. যখন results wordটা এখানে include হয়ে যাবে, আমরা এখানে নিউমেরিক্যালস ভ্যালু দিব, আমাদের অ্যান্সার্সে আমরা নিউমেরিক্যাল ভ্যালুজ ইউজ করব. সো লেটস জাস্ট রাইট ইট. বেসিক্যালি কী হয়েছিল, কতজন ছিল, পার্টিসিপেন্টস কেমন ছিল, রেজাল্টস কেমন আসছে, উই আর গোনা ডু ইট. So Milgram found that 15 out of 20 participants went to the maximum voltage of 300 to shock the learners. So let's write it here. Oops. আমি জাস্ট পয়েন্টসগুলো লিখছি, বাট ইউ নিড টু ইনক্লুড এভরিথিং লাইক Milgram found that blah 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 stuff. Well, administer spelling এখানে ভুল. .300 volts. So that here grants us 1 mark. Then for the rest of the mark, we need to elaborate this furthermore. So we need to give it in a percentage. %20% of the participants followed the instruction. For 50 volts. So here the answer. So here the answer contained of 2 marks, and the question here exactly asked for 2 marks. So first আমরা question answer টাকে লিখবো, then we are going to elaborate it. যখন results বলে দিবে আমরা specific numerical values এর results লিখবো. So let's move on to the next one. Oops, sorry for this. Let's go. এখানে চেয়েছে explain one weakness and one strength and weakness of Milgram's ordinary man given order experiment 13 study. So for the strength আমরা এখানে দেখব
মিলগ্রাম কেমন প্রসিজার ইউজ করেছে, অনেকগুলো স্ট্রেংথ থাকে, আমরা অনেকগুলো স্ট্রেংথ অ্যান্ড উইকনেস পড়েছি, ওখান থেকে আমরা একটা স্ট্রেংথ লিখে দিব। আই এম গোনা রাইট অ্যাবাউট দ্য স্ট্যান্ডার্ডাইজ প্রসিজার্স দ্যাট প্রত্যেকটা পার্টিসিপেন্টসকে সেমভাবে ট্রিট করা হয়েছিল when the actual experimenter went out and the ordinary man was given the order, how did it affect the obedience, আমরা এটা এখানে লিখবো, দেন ওটার ইম্প্যাক্ট কি আসে ওটা লিখবো। So let's just write it here. The experimenter, okay, I'm a little bit dyslexic, sorry about that. The experimenter called out and man so here we have 1 mark here, and for the second mark we're gonna see, so ফাইন্ডিংটা মেইনলি ছিল এখানে, আমরা সবাই পড়েছি ফাইন্ডিংটা মেইনলি ছিল কতটুকু অথরিটি ফিগারের স্ট্যাটাসটা এফেক্ট করে। Consider reliable. So এটাকে রিলায়েবল কেন বলা হচ্ছে, কারণ সেম প্রসিজার ওয়াজ রেপ্লিকেটেড উইথ ইচ অফ দ্য 20 পার্টিসিপেন্টস। সো এটা এখানে লেখার স্পেস নেই, বাট আই এম গোনা রাইট রিয়েলি স্মল। all participants. So এখানে অনেক ছোট করে লিখলাম, I don't know বোঝা যাচ্ছে নাকি। For the weakness we're gonna say এখানে আমাদেরকে it lacks validity। কেন it lacks validity we're gonna explain it first। আমরা পয়েন্টটাকে স্টেট আউট করব, দেন আমরা ওটাকে এক্সপ্লেইন করব। সো এখানে টেকনিকটা হলো পয়েন্ট, দেন ওটাকে চেইন অফ রিজনিং দিয়ে এক্সপ্লেইন করব। গট ইট? এখন এখানে আমরা লিখব ইকোলজিক্যাল ভ্যালিডিটি, লো ভ্যালিডিটি। Because the task itself to tell the ordinary man to shock learners. এখন so wait, এটা আমি যদি এভাবে লিখি I don't think you guys would understand it। আমি এটাকে স্কিম পয়েন্টে লিখি, cause the procedure is same here। এই প্রসিজারটাই ফলো হবে এক্স্যাক্টলি। সো দ্য উইকনেস ইজ ইকোলজিক্যাল ভ্যালিডিটি ল্যাক করে, কজ এটা এভরিডে টাস্ক না টু শক দ্য লার্নার্স, অ্যান্ড ইটস নট আ লাইক এভরিডে পানিশমেন্ট। এটা এভাবে কেউ পানিশমেন্ট দেয় না টু লার্নার্স, সো ইট ল্যাক্স রিয়েলিস্টিক ইকোলজিক্যাল ভ্যালিডিটি।
validity because it's not a everyday realistic task. Well, I'm so sorry, it's not a realistic punishment. So here it is granting us 2 marks. Let's move on to the next one. Explain one. In your studies of conformity, you'll have learned about factors affecting conformity. Explain one reason why individual differences personality can affect conformity. So individuals with external locus of control are most likely to conform যাদের external locus of control ওরা বেশি conform করে, and they think that their behavior is a result of external influence. So external influence থেকে ওরা easily influence হয়ে যায় যাদের external locus of control, and someone with internal locus of control, they are less likely to be influenced. ওরা নিজেদের personal belief-এ বেশি like personal beliefs stay on থাকতে prefer করে rather than getting influenced by others. So the supporting case was Spector 1983. So let's just write it. এটাকে সুন্দরভাবে লিখি. Their behavior is a result of external influence. Fluence. So it is supporting case the holo. I told you that Spector 1983. So এটার কেসটা স্পেক্টরে কি হয়েছে, we're gonna just celebrate it right here. ওটার আমি এখানে লিখলাম না, so that way you're gonna get 2 marks. ছোট করে 1 মার্কের জন্য elaborate করে দিতে হবে. Okay, the next question here is explain 2 reasons why culture can affect conformity. Culture can affect করে. It's a really nice one. So different জায়গার culture, different type-এর conformation rates কমায় বাড়ায়. যেরকম let's example Asian countries-এ আমরা আমাদের parents-দের অনেক obey করি, whereas Western countries-এ parents-দের opinions-কে এত একটা obey করা হয় না. So এটাতে কি আমাদের conformity rate বাড়ছে না কমছে না due to the culture. তো এটাকে আমরা লিখি. First is collectivist culture. Okay, that went upward.
এটা পুরা স্কিমের পয়েন্ট জাস্ট কপি করে দিতে হবে, এটা পুরাটা মেমোরাইজ করে ফেলতে হবে। দেয়ার ইজ নাথিং টু নো অ্যাবাউট, কারণ এটা ওরা একটা ফিক্স অ্যান্সার অলওয়েজ ডিমান্ড করে। They always demand this type of bookish answer. I don't know কেন। So I'm just gonna write it. Crop orientated. Well, এখানে they're gonna grant you 1 marks. এটার জন্য আরেকটু বড় আছে, but I don't think এখানে enough space আছে to do it, but I'm gonna write it anyway. এখানে আমাদের একটা case study দিয়ে support করতে হবে, that is Bond and Smith 1996. So let's just write it here, what happened there. Bond and Smith 1996. এটা লিখে নাই, then I'm gonna explain it. Well, এটা আমার নিজের বানানো না the answer. এটা সব সময় কালচার নিয়ে আসলেই আমরা একটা ফিক্স অ্যান্সার থাকে, we're gonna write it. এটা স্কিম থেকে পিক করা, but I'm still gonna explain it. Conformity was সো আমরা এটাই বললাম কনফার্মেটে। আমি যেটা ফার্স্টে বলেছিলাম এখানে এক্স্যাক্টলি ওটা লেখা, ইফ ইউ গাইস লুক অ্যাট দ্যাট। ওয়েল, আমার হ্যান্ড রাইটিং খুবই জঘন্য, খুবই জঘন্য। আই এম সো সরি অ্যাবাউট দ্যাট। আমার হ্যান্ড রাইটিং ঠিক করতে হবে। সো আমি যেটা বলছিলাম, লাইক ইন্ডিভিজুয়ালিস্ট কান্ট্রিজে কনফার্মিটি রেট কম অ্যান্ড কালেক্টিভিস্ট কান্ট্রিজে কনফার্মিটি রেট অনেক বেশি, লাইক দ্য এশিয়ান সাইড অ্যান্ড দ্য ওয়েস্টার্ন সাইড। So let's move on to the next one. I mean এটারই টুটা এখানে, তো এটাকে let's just cross it out and write the 2 number here. Space এত কম দেয়, I have no clue কেন। যাদের হ্যান্ড রাইটিং ছোট, it's great for them, but someone who has such gigantic handwriting like mine, it's definitely insane.
preparation for economic success. Economic success or survival tend to have less conformist culture norm. Where group work is needed for these features. এটা অনেক মজার একটা কোয়েশ্চেন, দ্য থার্ড ওয়ান, আর্চি। এরকম টাইপের কোয়েশ্চেন অনেক আসে, লাইক অনেক সিমিলার টাইপের কোয়েশ্চেন আমি নিয়ে আসবে, আরও অনেক কিছু আসবে। সো ফার্স্টে আমরা কোয়েশ্চেনটা পড়ি। Archie just had started walking with his dog in his local village when a police officer stopped him. The police officer told Archie that there's been a chemical gas leak and all residents in the village must go home, close your window and remain inside. Archie cancelled his plan to walk the dog and rushed home. He checked all his windows were closed. He didn't leave his house until the police sent a message to all residents giving them permission to go outside again. Describe why Archie is obedient and follows the instruction of the police officer. So, Archie কেন obedient? Archie police officer কথা কেন শুনলো? Archie না শুনলেও পারতো। So, obedience is basically what obedience is. এখানে তোমার একটা obedience explanation দিব, যেহেতু the question here pertains to the topic obedience. Obedience এর একটা generic explanation দিব. Obedience is following an instruction or order given by an authority figure who is perceived to have a legitimate and necessity status to give orders. So obedience is receiving or following order. So let's just write it. Legitimate power. So এখন আমরা কোয়েশ্চেনের সাথে এটাকে রিলেট করবো। সো 4 মার্কসের কোয়েশ্চেনের জন্য কি হয়, আমরা ফার্স্ট একটা জেনারিক ডেফিনেশন দিই কোয়েশ্চেনটা যেই টপিক থেকে পারটেইন করে ওই টপিকের, তারপর আমরা সিনারিওর সাথে রিলেট করে বাকি 3 মার্কস লিখি। এখানে উই আর গোনা হ্যাভ 1 মার্ক। এখানে কিন্তু আমাদের অলরেডি 1 মার্ক রিসিভড। এখন আমাদের বাকি 3 মার্কস আনতে হবে। বাকি 3 মার্কস আমরা কিভাবে আনবো? ইসের থেকে, এটার সাথে রিলেট করে। সো লেটস জাস্ট রাইট ইট।
So এখানে বলা হয়েছে Archie obeyed the officer because he believed the officer holds legitimate power as he was wearing the uniform. So Archie ভেবেছে the officer has the legitimate power to ask him to go home, and he gave up his free will. Thus এখানে কিন্তু আমরা আরেকটা 1 mark পেলাম, so we're gonna get 2 marks here. এখনো আমাদের আরো 2 marks gain করতে হবে। সাইকোলজির এই জিনিসটাই অনেক লিখতে হয় in order to get marks. But then again, grade boundary low, so it does make sense. And officer এখানে আমরা এজেন্সি থিওরি আনছি, যেরকম আমরা এখানে বললাম he gave up his free will, so আমরা এখানে এজেন্সি থিওরিটাও আনলাম। যেহেতু free will give up করে দিয়েছে, we're gonna get the agency theory. He is considering himself as an agent. So next step, আমরা এখানে পেলাম 3 marks. We're gonna get 3 marks here. এখানে 1 mark. Then এখানে 1 mark. And এখানে 1 mark. And we're gonna get the 4 marks. So Archie also obeyed. এখন আমরা আরেকটাই লিখবো, Archie due to less proximity, as the officer said Archie to go back home face to face. So here comes the end of the question 3 of psychology Jan 2024 paper. We're gonna learn about the further questions on the next video. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.